The verbal reasoning test will be presented as follows. You will get 20 questions and it will be built like that. You'll have a text, you'll have a question and 4 proposals. Among those 4 proposals, you will need to choose the statement which is correct. So says the question. And how to prepare for that text? You need to understand the logic which is behind. And for this, you need to remember the following. To find the correct answer, or better said, the statement that can be best derived from the text, you need to have in mind the following. As the instructions mention, you need to use the information which is in the text and strictly mentioned in the text, meaning that if a statement is mentioning something that is not in the text or that can't be derived from the text, it cannot be the correct statement. And this is what is very often very difficult for the verbal reasoning. Why? Because in general, when we read a text, we read it with everything we are, with our knowledge, with our background, with our ideas. We are active, let's say, when we are reading a text, and we are unconsciously, more or less, adding information to it. And this is what you need to avoid when you're working on the verbal reasoning. The verbal reasoning is a specific exercise, and you need to be focused on your goal, which is finding the statement that can be best derived from the text. There shouldn't be any place for adding extra information or thinking twice about the text and the meaning of the text. One of the common mistakes is often this one. You are so persuaded that the statement is the correct one because mostly of your personal understanding of the topic. This is one of the very frequent mistakes. The other one, in many cases, is a lack of focus. You may have missed a tiny detail in the text or a tiny detail in the statement, which is slightly changing the meaning of the sentence. So this is why the verbal reasoning is about, again, being focused, being targeted when you're looking for the statement that can be best derived from the text. And it's about trying not to add extra information. I delprovet Verbal Reasoning ska du alltså svara på 20 frågor på 35 minuter. Vilket betyder att du bara har 1 minut och 45 sekunder per fråga. För att lyckas behöver du öva på att lösa uppgifterna så snabbt som möjligt. Vi kommer nu att beskriva en metod som du kan använda för att öka din snabbhet. Alla frågor är uppbyggda på samma sätt. Du har ett stycke text, en fråga och 4 påståenden. Börja alltid med att läsa frågan. Oftast frågar man efter vilket påstående som är korrekt. Men ibland frågar man tvärtom vilket påstående som inte är korrekt. Var uppmärksam på det. Sedan läser du påståendena ett och ett i taget. Här ska du vara noggrann och uppmärksam på detaljer och ordval. När du läst igenom ett påstående, kolla hur det överensstämmer med det som står i texten. Läs diagonalt så går det snabbare. Försök inte leta efter det som du uppfattar som helt rätt och överensstämmande. En bättre metod är att istället stryka de påståenden som är fel. Men kom ihåg att även om du uteslutit 3 av 4 påståenden får du inte hoppa över och kolla det 4:e. Du kanske upptäcker att det är uppenbart fel och att du därför måste ha missat en detalj i något av de andra påståendena. Analysera aldrig svaret utifrån dina egna uppfattningar eller slutledningar. Gå bara på det som uttryckligen står i texten. Kom ihåg att alltid öva med samma tidspress som du har i det riktiga testet. Det handlar lika mycket om din förmåga att fokusera som din snabbhet.